Hi guys! In today's video I want to tell you how to use a Russian expression «ломать голову». It's pretty popular in the Russian colloquial speech and it also has its English equivalent. It's to rack one's brain. It means that you are trying to understand something difficult or think hard about something. Например, «Я ломаю голову, что подарить другу на день рождения». Or «Я ломаю голову, куда я положил ключи». It's also used with a preposition над, over, to rack one's brain over something, над чем-то. Pay attention that after the preposition над we use the instrumental case. Case number 5. Ломать голову над проблемой. Ломать голову над вопросом. Ломать голову над задачей. Ломать голову над тестом. Thus, we can paraphrase the sentence «Я ломаю голову, что подарить другу» into «Я ломаю голову над подарком другу». More examples. «Над чем ты сейчас ломаешь голову?» Or «Не надо над этим ломать голову». As you see in the expression «ломать голову», we use the imperfective verb «ломать». Anyway, we can also use the perfective verb «сломать голову». When do we usually use it? We use it to indicate that nevertheless we tried hard, we did our best, but we failed, so the result is negative. Например, «Я помогал сыну делать домашнее задание». Я всю голову сломал, но ничего не понял. Think over your examples. Над чем вы ломаете голову или ломали голову недавно? Thanks for your attention. Удачи с русским. Пока.